আমি যুক্ত বলছি টিটাগড় রেল সিস্টেম লিমিটেড থেকে। তো সেই কারণে এনারা আমাদের একটা নতুন মেশিন সাপ্লাই করেছেন গ্যাকো এক্সেল 700/180 বলে। তো সেই মেশিনে অলরেডি আমরা পেন্ট 1 মাস ধরে স্টার্ট করেছি, কোনো প্রবলেম এখনও পর্যন্ত আসেনি। মেশিনের আপাতত ফ্লো রেট খুব ভালো এবং এদের যে সার্ভিস কোয়ালিটি, এনাদের সার্ভিস কোয়ালিটিও অত্যন্ত ভালো। অলরেডি আমরা অনেকবার এনাদের কল করেছি সার্ভিস প্রোভাইডের জন্য, যতবার কল করেছি এনারা আপাতত এসেছে। এখন আমাদের 1 মাস ধরে মেশিনটা চালানোর পর কোনো আপাতত প্রবলেম আসেনি। তো মেশিনের আপাতত রিভিউ। স্টলের এক্সপিরিয়েন্স, আমি তো আপনাদের অলরেডি এক্সিস্টিং কাস্টমার। আমি আপনাদের থেকে ভ্যাকুয়াম, স্ক্রাবার, ড্রায়ার সবই নিয়েছি। আর বিশেষ করে স্টাফরা ভীষণ অ্যাটেন্টিভ, প্রম্পট ডেলিভারি, সার্ভিসও ঠিকঠাক। এটা এই ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা দরকার, যে আফটার সেল সার্ভিস, সেটা আমি এনশিওর হয়েছি, তার জন্য আমি এদের সাথে কানেক্টেড। It's a nice demonstration of all the machines out here, and we being in this industry since the last 40 years, it is something very unique, and they have got some unique machines displayed here. They have explained us all the technical details, and which is going to actually help us in aggregating the service which you provide to our clients. So these machines are new technological machines which will help us going ahead and pitch to our client to minimize the manual labor and maximize the mechanical things that will actually help the clients and help us to go ahead and give us a better productivity rate. তারপরে প্রতিদিন কাজ করবার